Jo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier auf meinem Kanal. Ihr seht schon, Witcher 3, Blood and Wine. Wir sind im zweiten Part und es geht los. Brave kid, Guillaume. Parmanin oversaw his upbringing. Guillaume is his kid. Richtig schöne Landschaft, das seht ihr auf jeden Fall. Used to the way you knights talk, especially how you switch back and forth between flowery and, well, near normal. We are knights errant, in the service of her gracious magnificence. When we appear in her name or speak on her behalf, we are bound by tradition. No one here. They must have removed the body already. Let's look around, make sure they didn't miss anything. Hobnailed boots, multiple sets of prints. Ducal guard, clearly. Let's see where they went. Walked along the shoreline. Perhaps the body lay on the bank. So, folgen wir mal den. Oh, hier sind schon Gegner. Die machen wir gleich mal weg. Got guests. Careful. So, drauf. Der explodiert gleich, ja, optimal. Let's go. Oh, gib ihm, gib ihm. Das reißt er da. So, unten ist noch einer. What? Lost your nerve? Hat er irgendwie keinen Bock oder wie? Steht da unter Wasser, gut, dann machen wir weiter. Alles. Blood. Guardsmen pulled these nets out of the water, then cut the mutilated body free. So, hier immer noch Gonna Fußspuren. dive in, make sure they didn't miss anything. Look at the rut. Guardsmen left this site by boat, recently. Probably to transport the body somewhere. Ja, dann gehen wir mal runter und schauen mal, was wir suchen müssen. Wir müssen hier was suchen. Tauchen wir mal runter. So. Wisst ihr, was haben wir schon gefunden? So. Silk kerchief, monogrammed DLC. Okay. A noble's accessory, clearly. Be nice to know where they took the corpse. What now? This isn't the site of the murder. We know that. Current brought the body here. Corpse got caught in the nets. Guardsmen pulled it out, put it in a boat and took it somewhere. Need to find out where. I'd like to look at the corpse before it starts to decompose. The inn. Its patrons must have seen the guardsmen, which direction they took. We should ask there. Oh, da werden wir beobachtet. Seems we've got ourselves an audience. You think this surprising? The locals will tell the children of children they do not have yet, of the day a quartered corpse was pulled from the river. One thing. Found a handkerchief in the water. Monogrammed DLC. Mean anything to you? Delacroix? It cannot be. Was it he the beast slew? Seems so. Knew him well? Long past. We were close friends once, but our paths diverged. He was a man of extremes, standing by his companions no matter the odds, fighting his foes to the bitter end. Foes? You have a lot of them? He did, but I do not see what that has to do with the beast. Ah, Geralt, you've struck a raw nerve. Memories of a time long past,
to which I'd rather not return now. I understand. We can talk later. Let's go to the tavern. Das würde ich auch sagen, das ist immer I gut. have to leave you soon. Return to court. Barely got back to Tucson. Knight in the service of her Aber erstmal kämpfen wir, machen wir die fertig. Machen wir jetzt erstmal fertig, bevor wir jetzt reinpushen. Also gib ihm. Oh. Scheiße. Hab ein bisschen nicht aufgepasst, ja. Ja, aber ich mit seiner Explosion hat er mir richtig... Oh. In fact, I'd feared I would return too late to fulfill my duty. Yet it seems I've arrived in the nick of time. So, alles mitnehmen. Protect her in last year's quake. Ja Leute, wie gesagt, ich habe gesehen, der erste Teil kam ja gar nicht so schlecht an. Deswegen dachte ich mir, komm, machen wir noch einen zweiten. Und ich werde es auch weitermachen. Ich werde jetzt noch ein paar Parts im Vornherein aufnehmen und werde jeden zweiten Tag ein Video, ein Part wahrscheinlich hochladen. Versprechen tue ich es jetzt mal nicht, weil ihr kennt mich ja, ist nicht immer sicher, aber ich versuche es zumindest. Ich versuche es zumindest zu bringen. Once you have finished examining the corpse, be sure to report to Henrietta. Henrietta? Her Grace, the Duchess. I forget myself at times. We address each other by our first names in private. Never in Pomrin's presence, however. He finds such familiarity offensive. A watering hole for traders, smugglers, boatmen. But you will find no better crayfish chowder in all Tucson. With no lads brave enough. Ducal clerks looking for help. Could be good coin to be made. By my troth, could that be the musty scent of fresh pate? Naught else, Sir de CrAzYkIlLeR. I see time has not dulled your senses. We would be honored if you would join us. Your companion as well. But why do I not detect even a whiff of crayfish chowder? No soup today, on account of there being no crayfish. I reckon you've not heard, but all I caught was a corpse. I awoke at the crack of dawn, as I do each day, but when I looked up, I beheld a blood-red sky. This corpse is precisely why we're here. For the man whom you've invited to join you at the table was summoned from a far-off land by her gracious magnificence. He is tasked with tracking and killing the beast. We invited two men to join us, yet since Sir de CrAzYkIlLeR in temperament is more akin to hare than hound, I surmise the other is the hunter. With whom do we have the pleasure? Name's Geralt. A humble introduction. You've clearly not tarried long with Sir de CrAzYkIlLeR. Spare us the petty insults. Geralt is a master of the witchering trade. He has questions concerning the beast's last victim. I was the one to find the corpse. The sun had just risen when I awoke, sat straight up in my bed, looked out the window, and beheld a sky red as blood. Ask Geralt, please, or we shall be here till winter. Need to examine the body. Know where they took it? They ferried it across, then loaded it on a cart and hauled it to a cellar at Corvo Bianco to keep it cool, see? What? Why, Corvo Bianco is Baron Russell's estate. When he learns they've turned his cellar into a morgue, he'll set his hounds on them. While you were gallivanting about the north, his vineyard was auctioned off. Who was that? Woman who just left. Didn't see her before. Didn't notice her walk in either. Doubtless Ninnis, the innkeep's daughter. But hold, Geralt, because this is an outrage. Russell's vineyard was auctioned off? Inconceivable. It is no secret. The Baron had gambling debts up to his ears. It finally came time to collect. His creditors auctioned off his property. The Ducal Chancellery bought it, in fact.
Russell now bunks with his brother in Vicar Farm. I told Russell he'd get his comeuppance. How long can one draw on past heroics? His creditors must finally have to find that his promises meant nothing. Such are the times. Today's knights are pale shadows of the heroes of yore. It's true what they say. God sent the beast to punish us for straying from the old paths. Thanks for the hospitality. Time I examined the corpse. Corvo Bianco lies a short way from here, near the tourney grounds. Just follow the road and you'll arrive. Not coming with? Oh yeah, duty of some sort calls. Some sort? Her Grace bestowed a great honor on me, even before we departed for Venice. I'm to play the hare during this year's game in the Palace Gardens. When you see me in my costume, you will wet yourself laughing. A little tempted to ask a few questions, but it sounds like a long, complicated story. One involving lengthy digressions into local history and tradition. So, see you later, Milton, and good luck. So, ich hab gehört, wie geht es? Noch kommen wir Bianco zum Weingut und schauen, was hier so los ist. Weil da geht ja angeblich was im Keller rum. Also vielleicht so ein Monster, schauen wir mal, was da so im Keller ist, ja. Falls ihr euch wundert, ich werde jetzt bei dem, bei dem Videoreihe, also bei den Let's Plays, nur die Hauptquest spielen, da es einfach sonst viel zu lange dauern würde. Also selbst nur die, also ohne irgendeine Nebenquest. Selbst ohne, kurz stehen, selbst ohne, ohne Nebenquests oder irgendwelche Nebenquests oder gar allen, nur die Hauptstory, also die Hauptquest für die Geschichte jetzt von dem Spiel, von dem DLC, ist schon lang genug, dass es schon einige Parts wären. Also mache ich wirklich nur die Hauptstory, also wundert euch nicht, warum ich keine Nebenquests mache. Oh, wer ist denn da? Damn it, killer must still be here. Throat torn open by man-like jaws. Man-like, except for long fangs. Was ist der nächste, der übervorreckt? Ribs, blood from the ears. Took a solid hit. Massacred by a vampire. Not an Ekimara though, or a Fletter. Bruxa, gotta be. Killed with a single blow. In the cellar, gotta be. So, lesen wir uns mal kurz den Bruxa durch, das wollte ich eh nicht machen, obwohl das können wir eigentlich dann auch noch machen. Aber schauen wir erstmal, was wir hier haben. Wo haben wir das Biestpfund? Okay, das ist das. Das ist unser nächster Gegner, wie ihr seht. Okay. Saw you at the inn. I know what you are. Don't know why you killed these people though. Clearly wasn't for their blood. Oh, überlegt eine Hand. Wem die wohl gehören wird? Wir werden sehen. We don't have to fight. You are wrong. I cannot let you leave. Oh, da haben wir den ersten Kampf. Ich habe gelesen, wie ich es vorher gesehen habe, in dem Bestarium steht, im gegen Igni ist die Schwäche. Okay, alles klar. Okay. Ach man, da wollte ich da gar nicht hinhören. Hauen wir drauf, okay.
Ja, das ist wieder richtig behindert. What the fuck? Ich sehe die aber ehrlich gesagt nicht. Doch, da ist sie. Lol, das hat er nicht getroffen. Ja, alles klar, alles klar, ach so! Alles klar, ja, down. Oh, scheiße, alter Schwede. Ich muss aufpassen. Nein. Da ist er, aber ich kann nicht. Mann, warum haut der das in die Richtung rein? Ja, alles klar, Digga, warum haut... Also, Leute, das ist ein bisschen kacke, dass der das immer woanders hinhaut. Ja, ich dachte, ich muss mir das immer drehen, aber ich... Das sieht man ja echt schlecht. Ja, alles klar. Nein! Boah, Mann, wenn ich halt jetzt irgendwie nicht immer so failen würde, wäre es voll easy, aber ich fail das halt jedes Mal komplett. Ich habe vergessen, Tränke nachzubrauen. Wo ist denn die? Ich sehe das gerade. Alles klar, Digga. Ach Mann! Ich wechsle das immer mit, wenn ich dachte. Ich bin gerade so retard. Aber ich sehe die auch gar nicht, da ist sie. Alles klar, Digga. Jetzt habe ich sie. Jetzt komm, Alter, mach Abgang. Ach so, wie die einfach alles pariert, aber das ist mir egal. Aber drauf, aber drauf. Jetzt ist er down, endlich. Das war jetzt ganz heftiger Kampf. Na gut, ich habe jetzt, wie gesagt, den zweitschwersten Schwierigkeitsgrad, also das ist gar nicht das Problem. Sondern eher, dass ich komplett das irgendwie gefällt habe. Gut, dann untersuchen wir mal hier, was ist das noch? Ja, dann suchen wir mal alles. Stinks. Waterlogged. Both hands amputated. Body was quartered just as I thought. Laid in water for some time. Head swollen, and something took a few bites out of it. Something in the throat. A pouch, bulging with coins. Guardian florins from several different provinces. If the murderer did this, means we're dealing with a sentient thinking beast. So, dazu wir mal den Oberkörper. Body was chopped up after death. Blows struck with great force, but bones sliced through, not crushed. Creature that killed him had long claws, sharp as a witcher's blade. First sank its claws into the victim's heart. No Bruxa did this. Schauen wir uns die abgetrennte an. A spare? Except it's clearly not the victim's. Guardsmen must have not noticed it as they picked everything up. How's this possible? Still warm. Blood still flowing? Several monster species can regenerate. Never heard of that happening to their severed limbs, though. More of their limbs seeming completely alive after so much time. Examine the tissue more closely later. Might learn something. Gut, da haben wir alles eigentlich. So, murderer was clearly a monster, but not a Bruxa. But then why'd the Bruxa come here for the severed hand? And who does the hand belong to? Why the hell's it still warm? Now, pouch shoved down the victim's throat. What's the significance? And why was he chopped up into pieces?
Lots of questions, no answers so far. Need to know about the other victims. I'll ask Palmerin to get me in to see the Duchess. So, dann besuchen wir die natürlich auch am Start. Ja, ihr seht schon, eine abgetrennte Hand. Wir wissen zwar noch nicht, zu wem die gehört, aber wir sind auf der Suche natürlich. Wir haben es jetzt mal dabei, in unserem schönen Backpack. Ja. So. Oh hier, oh, sieht schon richtig schön aus alles hier. So, da würde ich jetzt sagen, ihr denkt euch sicher so, ja, das wollt ihr sehen, aber das sehen wir erst im nächsten Teil. Ich hoffe, es hat euch gefallen, macht's gut, ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag oder schönen Abend, haut da rein und bis demnächst. Ciao.